Hey guys, this is Elil. Welcome to my channel. So நம்ம டே இன் லிவர்பூல் வீடியோவில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் நம்ம எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்றத காட்டியிருப்பேன். செஸ்ட்லேருந்து ட்ரெயின் ஏறிட்டு நிறைய விடயங்கள் பேசிக்கிட்டே நம்ம லிவர்பூலில் இருக்க சிட்டி சென்டர் ஸ்ட்ரீட்ஸ் எல்லாமே நிறைய பார்த்துருப்போம். ஸோ அதை பார்க்காதவங்களுக்கு பார்ட் 1 லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ரெஸ்ட் ஆஃப் தி டே எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஹோப் யூ என்ஜாய் இட். ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்பர்ட் டாக் அப்படின்ற ஏரியாக்கு தான் போகிறோம். ஸோ லைம் ஸ்ட்ரீட் லிவர்பூல்லேருந்து நமக்கு ஆல்பர்ட் டாக் போக நியர்லி 10 minutes வாக்காக இருக்கும். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். Knowledge of provenance. Throughout my life, you called me a renegade. Oh, wow. Through all my lows, you said we could start again. But I'm a renegade of your love. Oh, oh. But I'm a renegade of your love. Been on the streets a few months. I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. And although my flaws had dragged me down on the coldest night, I'm still kicking around. And then I saw you back before my time was short. ஸோ ஆல்பர்ட் டாக்கில் லாங் ஷாட் அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருந்துச்சு. ஸோ அங்கே தான் வந்திருக்கிறோம்.
ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது ரைட்டாக சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு வந்துருக்கணும். I live my life on the run. I say I'm not giving up. I may be living alone, but I still believe in love. In a similar way, I feel I'm losing my conscience. Traveling for days with. இப்போ ஆல்பர்ட் டாக் தான் வந்திருக்கிறோம். ஸோ சொன்ன மாதிரி இந்த ஆல்பர்ட் டாக் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேர் ஹவுஸ் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. மேக்ஸிமம் வந்து ட்ரேடிங் வந்து ஷிப்ஸ் மூலிமா அந்த பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது 1846 வந்து ஜெஸி ஹார்ட்லி அப்படின்றவர் தான் இது பில்ட் பண்ணார். அவரும் இன்னொருத்தர் ஃபிலிப் ஹார்ட்விக் அப்படின்றவர். ஸோ இதுதான் வந்து பிரிட்டனில் ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படின்னா வந்து கேஸ்ட் அயன் பிரிக் ஸ்டோன் வச்சு மட்டும் கட்டியிருக்காங்க. இங்கே வுட் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ப்ரீமியம் இன் அண்ட் ஹாலிடே இன் மட்டும் தான் இதுக்குள்ளே இருந்திருக்குது. இப்போ தான் ரீசெண்டாக ஒரு 5 ரெஸ்டாரண்ட் அண்ட் பார் வந்துருக்குது. ஸோ அந்த 2 ஹோட்டல்ஸ் தான் இங்கே இருந்துச்சு முன்னாடி. இப்போது நிறைய ஹோட்டல்ஸ் வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறமேட்டு தான் இதோட யூசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூரிஸ்ட் பிளேஸாகவே மாறிடுச்சு. அது எப்படின்னா வந்து அவுட் சைட் லண்டனில் இதுதான் ஃபஸ்ட் பிளேஸ். ஏன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து 4 மில்லியன் பீப்புள் வந்து இதை விசிட் பண்ணுறதுக்கு வருவாங்களாம். ஸோ இது வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் மாதிரி ஆகிடுச்சு. ஸோ இன்றைக்கி இப்போ மணி 5 தான் ஆகுது, அதுக்குள்ளே இருட்டிடுச்சு. இந்த மியூசியம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓப்பனாக இருக்கான்னு தெரில, முடிஞ்சால் பார்ப்போம், இல்லைனா இன்னொரு நாள் வந்து பார்ப்போம். Knowledge of provenance. Throughout my life you called me a renegade. Oh, wow. Through all my lows you said we could start again. But I'm a renegade of your love. Oh, but I'm a renegade of your love. ஸோ மணி வந்து 5:15 தான் ஆச்சு. ஸோ அதுக்குள்ளே நல்லாவே இருட்டிருச்சு. வின்டர் வந்துருச்சு வின்டரு. இன்னும் டிசம்பர் போகலாம், இன்னும் 4 o'clockலாம் இருட்டிடுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அது இன்னும் கிளியராக தெரில. வந்தால் கண்டிப்பாக ஷூட் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போது இங்கே ஆல்பர்ட் டாக்லேருந்து வந்தாச்சு. ஆல்பர்ட் டாக்லேருந்து இப்போ நாங்கள் ஒரு இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் பக்கத்தில் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தான் போகிறோம். ஸோ அங்கே சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே போகிறது தான் பிளானு. ஸோ போகிற வழியில் வந்து இங்கே ஒரு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வச்சுருந்தாங்க டெக்கரேட் பண்ணி. ஸோ அதை நான் ஷூட் பண்ணி காட்டுறேன். Been on the streets a few months. I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. And although my flaws had dragged me down on the coldest night, I'm still kicking around. And then I saw you back before my time was short. ஸோ ரொம்ப நேரமாக சுற்றிட்டு ஒரு இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்காக சுற்றிட்டு இருந்தோம். 3 ரெஸ்டாரண்ட் பார்த்தோம். 2 ரெஸ்டாரண்ட்டில் டேபிள் இல்லைன்ட்டாங்க. அப்புறம் இப்போ ஒரு பார்டன் ரோக் அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வந்திருக்கிறோம். ஸோ அங்கே தான் போய் சாப்பிட்டுட்டு இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்கிறேன். சாப்பிட்டாச்சு. இப்போ திரும்ப செஸ்டர் தான் போகணும். மணி இப்போ 6:45 ஆகுது. ஸோ இப்போ ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் தான் போயிட்டுருக்கோம்.
போயிட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான், செஸ்டர் கிளம்ப வேண்டியதான். ஃபைனலி நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அங்கே வந்து முடிச்சிட்டோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இன்னும் கிறிஸ்மஸ் மார்க்கெட்னு ஒன்று அங்கே இருக்குது லிவர்பூலில். ஸோ அது வந்து November 19 தான் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. டில் December 24 வரைக்கும் இருக்குன்னு போட்டிருக்குது. டைம் இருந்துச்சுன்னா அதையுமே வந்து நம்ம ஷூட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் வீடியோவை போடுறேன்.